It's morning, right? So, very good morning. So, do you want me to speak in English or Tamil? Tamil. So, none of them are from other state. All are from Tamil Nadu, right? ஸோ அனைவருக்கும் இனிய காலை வணக்கம். ஸோ என் பேர் தெரியும் உங்களுக்கு. எத்தனை பேர் என் செஷன்ஸ் முன்னாடி அட்டென்ட் பண்ணியிருக்கீங்க? எனக்கு தெரிஞ்சு நான் ஸ்கேடுக்கே 2-3 ஈவெண்ட் கொடுத்துருக்கேன். மோஸ்ட்லி ஃபேஸ் கூட ஃபெமிலியராக இல்லையா? மோஸ்ட்லி நான் பிபிடியில் பேச மாட்டேன், வீடியோ மொழி தான் பேசியிருக்கேன். யாருக்கும் ஞாபகம் இல்லையா? ஓகே. So thank you for the SCAD management and Jemina ma'am for and also HOD sir for choosing me for interacting on the head of entrepreneurship development. So definitely உங்களுக்கு இந்த செஷன் போர் அடிக்காது. 1 hour. ஓகே. பிபிடி கூட நான் போடல, ஜெனரலைஸ்டாவே பேசுறேன், உங்களுக்கு கண்டிப்பா புரியும். ஓகே. இந்த எண்ட் ஆஃப் தி செஷன்ல கண்டிப்பா உங்களுக்கு வந்து இந்த டெக்னாலஜி என்ன, எப்படி யூஸ் பண்ணலாம், எப்படி நீங்க ஒரு ஆண்டர்பிரனரா ஆகலாம், இந்த மிஷன் சார்ந்த பொருளோ இல்லாம உங்களில் எப்படி ஒரு என்ன சொல்றது முதலாளி வந்து உருவாகணும்ன்றதை என்னால் கண்டிப்பாக பண்ண முடியும். ஓகேங்களா? ஸோ எல்லாரும் எந்த இயர்ல இருக்கீங்க? 3rd year. வெரி ரைட் டைம். ஸோ ப்ராஜெக்ட்ஸ் செலக்ட் பண்ணிட்டீங்களா? என்ன ப்ராஜெக்ட் பண்ணணும்? வாட் ஷுட் பி யுவர் ஃபோக்கஸிங் ஏரியா? இல்லையா? வந்துருக்குமே உங்களுக்கு டிசைன் அண்ட் ஃபேப்ரிகேஷன் இல்லையா? ஸோ நெக்ஸ்ட் செம் 6th செம்ல இருக்கீங்களோ? 5th செம் இல்லையா? ஓ நெக்ஸ்ட். ஸோ என்ன இந்த பர்டிகுலர் செஷனோடைய நேம் என்ன? இதுக்காக இங்க வந்திருக்கீங்க எல்லாரும். செமினார் நேம் என்ன? டீம் செமினாரோட டீம் என்ன? ஒர்க்ஷாப் ஆன் பேஷன். போர் அடிக்குதா? இல்ல அது பேசாம உங்களுக்கு எது தேவையோ அது சொல்லுங்க. கேள்வி புரியலையா? Till 27 of your age, you can do the things without any expectation. It can be of anything. It can be of career, profession, or work life, friends, job, whatever it is. Why? Partner. That is the base. Till 27, you will be into that circumstances. நீங்க எல்லா துன்பங்கள் துயரங்கள் எல்லாத்தையுமே வந்து அனுபவிச்சிருக்கோம். After 27, both of boys and girls have been committed to the family environment. You have to do or else fight only. Okay. So this is not my experience. This is from the feedback what I got from my mentors. You. உங்க எய்ம் என்ன லைஃப்ல? போய்டா சொல்லுங்க. What's your aim? என்ன சொன்னாங்க? 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay. Priya, so let's start from a girl. Okay. What's your aim and what is your product? I have no idea yet. But future na entrepreneur ஆகணும் yet. But you might be attracted to your business. இப்போ நான் என்ன சொல்றேன்? நான்
See, listen. Listen to this. என்ன வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்போதான் நான் வந்து ஸ்டெப் டவுன் பண்ணி ஒரே பாத்ல only path கேட்டேன். But when I was in SCAD, I was doing the collaborative works, engineering projects, miniatures. What's your aim? Your friends are answering. You are listening to them only, you can able to get motivated, right? சம்பந்தமே இல்லாம தான் வெளியே படிச்சுட்டு இருக்கேன். எனக்கு வந்துட்டு ஒரு சேவ் பண்ணி ஓப்பனா நான் ஒரு சேவ் பண்ணி எடுத்து என்ஜினியரிங் சூஸ் பண்ணேன். அது ஸ்டார்ட் அப்ல இருந்தே ஒரு ஃபோட்டோகிராஃபர் ஆகணும், ஒரு கேண்டில் லெவலில் மொத்தமாக பண்ணணும், எடுத்து பண்ணணும் ஒரு ஆசை. இதுக்கு ஒரு பெரிய இன்வெஸ்ட்மெண்ட் தேவைப்பட்டுச்சு. அதுக்கு ஒரு சேவர் சைடாக இன்ஜினியரிங் தேவைப்படும். உண்மைதான். Someone who lifted his hand. சொல்ல மாட்டீங்க, நானே பிடிக்கிறேன். First one, is for you. Dedication and syllabus. Anyone from that side? What is the meaning of dedication and what is the meaning of determination? How many of them here are raised in bikes? Good. So, who is having super bikes like KTM, R15, which version? Version 3. Then you are definitely a bike, carving bike. Okay. So, what is the dedication on you for the particular vehicle? Why you brought that vehicle? So that is the dedication. Okay, he want to buy that particular bike for at any cost. Okay, good example. Okay, for you examples. Best study, getting a mark. Okay, so you might be having that desire, right? Or see, getting something from your family, that too particularly from your parent. Most of the family, only the dad will be the head. Okay, if we cry also in our father, he doesn't care, because if the girl asks the dad, means that's all over. Whatever the money it can be, even if you ask a diamond necklace also, your dad will get for you. This is the beauty that a girl child has with the dad. Okay, so that is so getting something from your dad, it's not that much tough for you. Okay, so the only thing for your determination is what? Your goal. So your goal is, most of the memes you might have seen, right? Boys, 40 mark getting by us will get laughed a lot. Was a mysterious thing. But if they get 98 also, your destiny
So your destiny is completely different. You will be focusing, okay, and your goal is different. Working for that, okay. ஒரு இலக்குக்கு நீங்க உழைப்பு தரீங்க தெரியுமா, அதுதான் டெடிகேஷன். எந்த அளவுக்கு டெடிகேட்டடா நீங்க அதை பண்றீங்க அப்படின்னு. அதனாலதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா மிகப்பெரிய ரொம்ப எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வீட்டில் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, அவன் வந்து உண்மையிலே நீங்க உழைப்பு போட்டு உங்களுடைய நீங்க உங்களுடைய எஃபர்ட்டை போட்டு அது நல்லா வருது வரல அது செகண்டரி. ஆனா நீங்க எஃபர்ட் போடுறீங்கன்னு உங்களை சுத்தி இருக்கிறவங்களுக்கு தெரிஞ்சிச்சுன்னு வைங்க, அவங்க உங்களுக்கு டிசப்பாயிண்ட் பண்ணவே மாட்டாங்க. அதுலயும் ஒரு சில பேட் டெட் செல்ஸ்லாம் இருக்கு. பேட் டெட் செல்ஸ்லாம் விஷக்கிருமிகள் அதெல்லாம் இருக்கு. ஆனா நீங்க உண்மையோட உழைப்ப போடும்போது அந்த விஷக்கிருமிகள் நல்லவங்க தான் உங்களை சாப்பிட்டாங்க. நீங்க ஜெயிச்சாலும் சரி தோத்தாலும் சரி, ஏன்னா அவங்களுக்கு தான் தெரியும் உண்மையான எஃபர்ட் நீங்க என்ன பண்ணுறீங்க. ஓகேங்களா? உண்மையாகவே அந்த பையனை நான் ஏன் மோட்டிவேட் பண்ண அந்த பைக்குன்னா, நான் ஆக்சுவலி ஐ எம் பேசிக்கலி செகண்ட். ஓகேவா? எனக்கு என் அண்ணன் இருக்காரு. ஸோ வீட்டில் ரெண்டாவதாக பிறந்தாலே என்ன பாவம்னா அதெல்லாம் என்ன யூஸ் பண்ணுறாங்க அதுதான் தம்பி காட்டு. அதனாலேயே அவர் பெரிய பெரிய பைக்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணி எனக்கு கொடுப்பாரு, நம்ம எதுவும் யூஸ் பண்ணி. ஸோ திஸ் இஸ் தி குவைட் காமன் திங். பட் சிங்கிள் சைடுலாம் சொல்லவே வேணாம். they are the king and princess in their land. ஓகே, வாட் எவர் தே ஆர், சிங்கிள் வேர்ட் அவ்வளோதான், உங்களுக்கு ஈஸியாக கிடச்சிடும். ஓகே, ஆனால் இது வந்து ஒரு ஃபன்னுக்காக நான் சொல்கிறேன். ஒரு லைஃப்னு வரும்போது வந்து ஒரு சில பேர் ஸ்போர்ட்ஸில் சூப்பராக இருப்பீங்க, ஒரு சில பேர் சிங்கிங்கில் சூப்பராக இருப்பீங்க, ஒரு சில பேர் பரதநாட்டியமில் சூப்பராக இருப்பீங்க, ஒரு சில பேர் டான்ஸ் நல்லா இருப்பீங்க, ஒரு சில பேர் கிராஃப்ட் ட்ராயிங் அந்த மாதிரி உங்களுக்குன்னு ஒரு யூனிக் டேலண்ட் இருக்கும். இல்லை ஒரு சில பேர் உண்மையாகவே செமஸ்டர் யூனிவர்சிட்டி இது கூட ஒரு இலக்கு தான். இப்போ எனக்கு அதெல்லாம் இல்லை, நான் பேங்களூர் யூனிவர்சிட்டி சாப்பிட்றாங்க எனக்கு கனவுல கூட இல்லை. ஒரு 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 இத்தனை காலேஜில் இருக்க இன்னைக்கு தான் இந்த பாயிண்ட் நான் சொல்கிறேன். எத்தனையோ இடத்துல பேசுகிறேன், எனக்கு ஏதோ உங்களை பார்த்தது படிப்பத்தால் வேறு எதை பற்றி யோசிக்காத சொல்லுவாங்க. அதனால தான் எனக்கு இந்த வார்த்தை வருது. ஸோ இது எதுக்கு நான் சொல்ல வந்தேன்னா, எனக்கு அந்த யூனிவர்சிட்டி டாப்பர் ஆகணும் அந்த மாதிரியான இதுவே எனக்கு இது இருக்குது. ஆனால் எல்லா பெற்று அப்பா அம்மாவும் இதுதான் எதிர்பார்க்கணும், என் பிள்ளையா யூனிவர்சிட்டி டாப்பராக வரணும் அப்படின்னு. ஸோ இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் எதுனா, இப்போ ரீசெண்டாக ஒரு சீரியல் சன் டிவியில் இருக்கு, எக்ஸாக்ட்லி. ஸோ தட் இஸ் த நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள். அவங்க அப்பா பார்த்தீங்கன்னு வைங்களேன், அப்படியே பிளான் போட்டு கொடுப்பாரு, எப்படி எப்படி படிக்கணும் எப்படி எப்படி பண்ணணும். ஸோ திஸ் ஆல் தட் திஸ் என்ன சொல்றது, டிட்டர்மினேஷன். உங்களுடைய இலக்குக்கு நீங்கள் எப்படி உங்களோட உழைப்பை கொடுக்கணும். சரி, நெக்ஸ்ட் ஒரு வேர்ட் டிட்டர்மினேஷன். அதுக்கு நீங்கள் வந்து எப்படி வந்து பிளான் எடுக்கிறீங்க, ஒரு விஷயத்தை டிட்டர்மைன் பண்ணோம்ல என்ன நடக்கும். இப்போ நம்ம வந்து சரி டிட்டர்மைன் பண்ணுறதுலாம் ஒன்றும் இல்லை, சிம்பிளாகவே சொல்கிறேன். சிம்பிள். நான் அம்பானி அவன் ஏஞ்சி சொல்கிறாரு பார்த்தீங்களா அந்த இந்த படத்தில், எஸ் கருணாஸ் அதே தான். ஸோ அந்த டிட்டர்மைன்னா அப்படி பண்ணால் நமக்கு என்ன விளைவுகள் வரும் அதை யோசிக்கணும். விளைவுகள் அந்த விஷயத்துல என்ன ஆகும், எல்லாரும் கோமாலே நினைப்பாங்க அப்படின்னு. ஆனால் அதை கூட பொருட்படுத்தாம அவர் வந்து அதுதான் வந்து டிட்டர்மைன் பண்றாரு. கோமாலே நினைச்சா கூட பரவாயில்ல, ஆனா அவருடைய டெடிகேஷன்ல அவர் தீர்மானமா இருக்காரு. எந்த ஒரு விஷயத்த பண்ணாலும் இந்த ரெண்டு விஷயம் வந்து உங்களுக்கு மெயினா தெரியும். ஓகேவா? பிளஸ் பேஷன் இருக்கணும். ஒரு விஷயத்த நீங்க பண்றீங்கன்னா அது உங்களுக்குள்ள ஒரு கம்பீரம் இருக்கணும். பண்றேன்டா, இது மாசா பண்ணுவேன்டா. ஓகே, எந்த விஷயமா இருந்தாலும். செகண்ட், ஹார்ட் ஒர்க் அண்ட் பீயிங் ப்ராக்டிக்கல். எல்லாம் இந்த ஜென்ரேஷன்ல சொல்லுவாங்க ஃபேண்டசியா ஹார்ட் ஒர்க்லாம் பண்ணக்கூடாது. இதுக்கு ஒரு சூப்பர் எக்ஸாம்பிள் எதுனா வேலைக்காரன் படத்தை சொல்லுவாங்க. உண்மையாவே சொல்றேன், ஒரு மனுஷன் கஷ்டப்பட்டு வரணும்னா ஹார்ட் ஒர்க் போட்டாதான் முடியும். ஸ்மார்ட் ஒர்க். இப்போ என்னையே நீங்க ஒரு எக்ஸாம்பிளா எடுங்க. நான் வந்து ஒரு ஏர்னிங் நீங்க பாத்தீங்கன்னு வைங்களேன், சிம்பிளா கிடைக்கிறது ஒரு பெரிய விஷயமே இல்லைப்பா. ஓகேவா? ஒரு ஐடிக்கு ஒரு சாரி மணி என்றதை வந்து நீங்க உங்க எஃபர்ட் உங்க ஹார்ட் ஒர்க்கை போட்டு உழைக்க வேண்டிய வயசுல உழைச்சு நீங்க ஏர்ன் பண்ணாதான் நீங்க ஏபிள் டு வேல்யூ த மணி. எல்லாரும் என்ன சொல்லுவாங்க, ஸ்மார்ட் ஒர்க், அழகா போகணும், எசட் மாதிரி சைன் போட்டு நீ வாங்கணும் அப்படின்னு. பட் உழைக்கிற டைம்ல உழைச்சுதான் ஆகணும். அதனால சொல்லுங்க
Yeah. Till 35 or till 40 to 45, you have to work a lot. When